everyone, welcome to Korea Eat Happy. This is ochikeron. Today I wanted to share with you how to decorate bisco. Did you know that the cream inside bisco biscuit is heart-shaped? My daughter always eats the cream first, so she noticed it and told me about it. It's an easy way to make snack time extra special. I hope you enjoyed this video and I hope you give it a try. Here are the ingredients. Gently open the biscuit. Warm the chocolate pen in hot water and draw your favorite design. Attach the other biscuit underneath with a little chocolate, and now it's done.いただきます。指差しますよ。指差しポン。お、いいよ。それ星。見て。僕はダブルハート。めっちゃ綺麗ね。ママ何それって言ったのにね。ハートじゃなかったね。どう？ビスコに普通のビスコになんか上になんかクリームみたいなのを乗せたみたいな感じになってる。普通のビスコにクリームを乗せてんじゃなくって開いて反対にしただけだよ。指差しポン。チア FC 東京あれそう、これが保冷蓋になってんの。いいのゲットしたね。